está cubierto por la ley para personas con discapacidades, para que tengan una educación que sea apropiada y gratuita, al igual que todos los niños. Y las escuelas por eso están obligadas por esta ley a proporcionar los servicios que los niños con necesidades especiales necesitan, porque es la ley. Y nosotros debemos saber esto para hacer que las escuelas sean responsables y les proporcionen los servicios que necesitan nuestros niños para poder tener éxito en su educación. Nosotros tenemos que tener confianza de hacer preguntas, de exigir los derechos que tenemos para nuestros niños, porque las escuelas, por ley, deben de proporcionar esa educación apropiada y gratuita para todos los niños. So one big piece that I think is important for our families to understand is the vital role you play as a parent in this IEP process. So parents are, by law, equal partners on their child's IEP. Equal. So you have very intimate knowledge of your child's strengths, struggles, and development. So your input regarding his or her IEP is very valuable. The school cannot develop, change, or implement the IEP without your consent. This is very important to know because I think an IEP is overwhelming and confusing. And a lot of times we just defer to the school teams and assume that they are the ones who know the best. They know about teaching and they're making the decisions and then they know what to do. Well, schools go through tons of different assessments, and they work with many different students in order to get that truly individualized plan. It's up to you, right, to be able to work with the team and be an active and equal partner on that IEP team. Equal. So I think that once parents understand that they have an equal stake in this IEP process, they can help form goals, they can advocate for placement, they can work with the team to come up with a very customized plan that's specifically geared towards the strengths and the vision, and the vision you have for your child, the strengths of your child, and the areas of need. You can be a part of really creating that customized plan. And once you're empowered with the understanding and knowledge that you are an equal part of that team, then the sky's the limit with the value and the quality of the education you can advocate for your child. Es muy importante entender el papel que tienen los papás y los encargados del cuidado de un menor en todo este proceso del IEP. Los papás, por ley, deben de ser socios igualitarios en este proceso del equipo del IEP. Ustedes tienen un conocimiento muy profundo de las habilidades, de las dificultades y el desarrollo de sus niños, y su información y su participación en el IEP es muy valiosa. La escuela no puede desarrollar, cambiar ni implementar el plan del IEP sin su consentimiento. Esto es muy importante porque muchas veces como papás podemos quizá pensar que la escuela y los maestros son los que conocen sobre todo esto, que ellos saben cómo enseñar, saben cómo hacer los exámenes y que nosotros les debemos dejar a ellos las decisiones, pero no. Ustedes como padres son los que conocen mejor a los niños y por eso deben trabajar como socios igualitarios con el equipo de la escuela, para que de esa manera ustedes puedan abogar por sus niños, ustedes puedan hacer esas preguntas y esas recomendaciones a la hora de establecer un plan y las metas del IEP. Y de esa manera ustedes pueden pedir los servicios y las asignaciones que creen que mejor se adaptan a las necesidades de sus hijos. Recuerden, los papás por ley son socios igualitarios que los maestros en el equipo del IEP. So in the end,
It's up to you. It's up to you to learn, to familiarize yourself with the information. There's a lot out there, but there are tons of resources to help educate you, to empower you with your knowledge, the knowledge that you'll need to be able to advocate confidently for your child. So research, ask questions, attend trainings. We've got tons of free trainings in this area to help you become more empowered with the knowledge of education law, your rights, your child's rights. So the more informed you are, right, the better you're going to be able to advocate. It is up to you to advocate for your child. There are lots of really wonderful teachers out there and specialists and principals um, but they have a lot of different folks to deal with and a lot of different students to deal with and very kind of they go through the process and sometimes they have knee-jerk reactions. They might see down syndrome as a diagnosis on an IEP, and then they may not really consider all of your child's strengths. They may just have a knee jerk reaction about your child's placement because they see your child has an intellectual and developmental disability. Whereas better, that your child's capable of participating in general education and that your child has the right to do so to the maximum extent possible because you have done the research and now you're empowered with the knowledge. And so it is your job, your responsibility to speak on behalf of your child. You may not be a special education expert, but you are your child's expert. And the power of that can take you and your child anywhere you want to go. You can help drive your child's success by being an informed advocate. And the way you can reinforce your knowledge, right? So you familiarize yourself, you become more informed about special education law, the IEP process, your rights, your child's rights. You understand how to advocate for your child. You understand how to ask questions, and you feel confident and therefore no longer afraid to ask questions or to say, this is what I want, and this is what I want for my child. And those things are great, right? So now we're feeling empowered, we're feeling confident, we're ready to tackle this system. But me- these things are multiple pages long. You're dealing with tons and tons of different people on different teams. Each year is our new battles and new barriers and hurdles. So that's why we're here today, because if you can get this stuff organized, it's going to make a huge difference. So it's up to you to stay organized, to be on top of all of this. The IEP process is very overwhelming, and there are the documents that support the plan are really do seem never ending. So you can stay in control by keeping it all together. And that's what we're going to do and work on today, to figure out a plan with you so that you can keep all of that information together and stay on top of it, which is going to help you be a better advocate for your child. Ahora, depende de usted poder ayudar de mejor manera a su niño. Depende de usted familiarizarse con toda la información, hacer esas investigaciones, hacer preguntas, asistir a entrenamientos para que usted esté mejor informado sobre todo este proceso, para que usted pueda abogar y defender a su niño. Recuerde que usted no es un especialista de educación especial ni un experto, pero usted sí es el experto sobre la formación de su niño. Usted es el que conoce a su niño mejor que nadie. Y sí, hay maestros, directores, especialistas muy buenos que hacen muy bien su trabajo, pero acuérdense que ellos tienen muchos niños y muchas familias a quien servir. Entonces, ellos a veces no
tienen el tiempo y no hacen la dedicación necesaria para asignar a sus niños al mejor programa. Por ejemplo, quizá un especialista ve que un niño tiene síndrome de Down, lo ve en el documento, entonces dice, oh, ya no puede participar en ciertas actividades porque tiene síndrome de Down. Pero ustedes como padres conocen mejor a sus niños y saben que a veces sí son capaces de participar, por ejemplo, en una clase de educación general. Entonces, es muy importante que estén organizados, que se informen, que aprendan sobre la ley de educación especial, sobre todo el proceso de la IEP, para que puedan abogar por sus niños de mejor manera. Y este es un proceso muy abrumador y muy confuso. Por eso estamos aquí, para ayudarles a organizarse, para ayudarles a organizar toda esta información necesaria que les va a apoyar a ustedes y que les va a ayudar a sentirse empoderados para poder hacer esas preguntas, para no tener miedo de abogar por los derechos de sus niños. De eso se trata el taller de hoy. So now we're going to get to the organizational piece, just keeping these things together. And so we're going to start with just some materials, the things that are helpful to keep things together, right? So when we're getting organized and we're thinking about your IEP binder, well, that's in the title. A binder would be really helpful. So a 3-ring binder to keep your contents together. The 6-tab section dividers, you might need more than 6. This is all very customizable. We're going to give you kind of a template, a skeleton, if you will, and then from which to build. You may decide that you need, some specific tabs or dividers for content that it's very specific to your child's IEP. And so, it's all up to you as far as what you want to put in it. But we're going to give you some general information about some good, solid, like, I guess, foundational content components that'll be helpful to put in there. But a 3-ring binder to keep things together. You need some dividers with your tabs. A 3-hole punch would be really helpful since you get a lot of printouts that need to go in the binder. And then you could also do like a zippered supply pouch so that you can have pens, your sticky notes, highlighters, anything you need to come prepared to the meeting. Now, I do want to let you know if we have any families joining us today who are not able to get an IEP binder for one reason or another, if you do need help with getting those materials to you, we would be more than happy to mail you a binder and some dividers, and just to help get you started with your IEP binder. So if that is an issue or a barrier for anyone, please feel free to email me and I'll be happy to get the materials you need to you so that you can get started with this organizational process. Aquí tenemos algunos de los materiales que nos van a ayudar a mantenernos organizados. Algunos de estos materiales incluyen una carpeta o binder de 3 anillos para guardar ahí todos los documentos. También tenemos los divisores para separar diferentes secciones en el binder. Y otra cosa importante que nos puede ayudar también es una perforadora, de esas que hacen 3 agujeritos al papel, porque hay muchas veces que el papel se tiene que perforar para ponerlo en los binders. Y otro material también que ayuda es una bolsita que tenga como ziplock o que tenga un cierrecito para que puedan guardar ahí todos sus lapiceros, sus notitas y cualquier material que necesiten para que estén listos para esa reunión del IEP. Algo muy importante de mencionar es que si las familias no pueden comprar estos materiales o por alguna razón no tienen acceso al binder y a los materiales necesarios, por favor comuníquense con Elizabeth y ella con mucho gusto les enviará por correo el binder para que se puedan organizar y puedan tener todos sus documentos bien organizados y en orden para el IEP. So again, these are just some general dividers, tabs, and some key components that you'll want to keep in your binder. You may decide to add different different headers and have different sections, but some of the basic ones, the 6 that we're identifying, are communication, evaluations,
the IEP itself, report cards and progress reports, sample work, and behavior. So those are the ones we're covering today. Aquí tenemos ejemplos de las divisiones que podemos hacer en el binder. Estos son solo ejemplos. Usted lo puede hacer como usted crea que es mejor para usted y su niño, pero lo hemos dividido en 6 secciones que va a tener este binder. Y esas secciones son comunicación, evaluaciones, el IEP, los reportes de progreso y los reportes de calificación y el ejemplo de los trabajos del niño y la sección de comportamiento. Question to make sure. All right. Okay, so let's go ahead and talk about communication. So I'm going to explain to you kind of what you need to put in that binder and why. Communication is vital, and tracking your communication is even more vital. Everything that we discuss with the school, with the team, teachers, aides, the district, that's all a part of this homeschool communication piece. And it's very important for you to have that communication organized so that you're aware of everything that's being communicated. So part of that, and I'm going to show you an example on the next page. You did receive the email with the PDF printouts that you can print out. For those of you who did not have access to a printer, I did mail and requested us to mail you the contents. I did. I mailed them out. I think it was Wednesday evening or maybe early yesterday morning. So you're going to see examples here, but you will be getting them in the mail. So I don't want you to think we left you hanging there. So a school to contact sheet. There are so many different people on your child's education team. It's really important to have a good understanding about who to reach out to for what. Then there's also the communication log. It's a way for you to keep track of meetings, different phone calls, emails, and just any other important interactions you have with the team. Also, I would advise you to print out any letters, important letters or emails that you've written, and just add them to the section. You can 3-hole punch them, put them in the binder, and that way if you're at an IEP meeting and you can say, well, you emailed me about this particular thing and I got back with you, but and the teacher says, I don't really remember that, then you can just simply open the binder and you have a record of all of your communications, including that printed out email. So then you're not on your device trying to figure it out. You have it there and you show them that you're organized, that you know about your communication, you were on top of it. Take good notes, write down everything and add it to that binder. You can't do too much, make sure you have everything documented. So this is very important. Everything needs to be in writing. If you call the school to ask for an IEP meeting, then we don't have a record of when you asked. So then if it takes them too long, because there are timelines, they have to adhere to. So if they take too long, well, they can say, well, I don't know when you called, or if you call a teacher and say, yeah, I really want my child to have this particular type of support. Well, then it's just, you never know, right? It's all kind of blurry. So if you put everything in writing, then we've got a time stamp on it. And then when you're at an IEP meeting, and that includes when you are at an IEP meeting, putting all of those things in writing. But when you are at a meeting, you can refer to all of the communication. It's all right there in writing. But again, having it in writing is a great way to have a timestamp because there are timelines for when schools have to get these things done for you. And so we're going to go a little bit more through that. That's going to be a part of the binder, but that's why the communication piece is so important. And before you go,
Ticia, I just want to go to the next page, which shows everyone a couple of examples of the communication log. I'll show this for you so you can read that, and then we'll go there. La primera sección que vamos a tener en el binder es la sección número 1 de comunicación. Y esto es muy importante porque toda la comunicación que se establece con los maestros, con los especialistas, es bien importante que la tengamos registrada. Entonces, primero vamos a tener una lista de contactos. Todas las personas con las que estamos trabajando en el equipo del IEP, ya sea que tengamos una pregunta o una preocupación, si tenemos esta lista de contactos, sabemos a quién dirigirnos exactamente. Entonces vamos a mantener ahí esa lista de comunicación y de contactos en el binder. También vamos a mantener una lista de todas las llamadas, de todos los correos electrónicos y otras importantes interacciones que tenemos con los maestros, con los especialistas de la escuela. Es importante imprimir cualquier letra o correo, cualquier carta o correo electrónico que usted considere que tiene comunicación importante y que la ponga ahí en su binder para que usted tenga acceso fácil y rápidamente a esa información cuando esté en la reunión de la IP, para que no tenga que estar buscando en su teléfono tratando de encontrar el correo electrónico donde está la información que usted necesita. Si puede imprimir esas cartas, esos correos electrónicos con esa comunicación, háganlo y pónganlos en el binder. Y hay ejemplos, como ya mostramos, vimos un ejemplo del tipo de comunicación que vamos a guardar aquí en el binder. Y para las personas que no pueden imprimir esos ejemplos de ese tipo de comunicación, se les han enviado por correo. Deberían de estarlos recibiendo muy pronto para que tengan ahí la lista de sus notas de comunicación, esa página de comunicación para que guarden ahí toda la información. Siempre tomen notas. Cuando estén en la reunión, tomen notas con todos los detalles importantes y guárdenlos en su carpeta también o binder. Y recuerden, todo debe de estar por escrito. Esto es muy importante porque si ustedes llaman por teléfono al maestro, al director y le dicen que tienen una pregunta o que necesitan otro servicio para su niño y solo es una llamada telefónica y no hay una fecha de cuándo lo hicieron, entonces los maestros pueden decir, oh, no, no sabemos cuándo nos llamaste o no nos recordamos. Pero si está por escrito, ahí tienen ustedes la estampa con la fecha y tienen toda la documentación que necesitan ahí en su carpeta. So here are a couple of examples. Again, no need to reinvent the wheel. There are plenty of websites out there like Understood, which is a great organization. They have a ton of information. And so they did the work for us. So they have here the parent school communication log, very detailed. It asks you exactly what you need and what to do. These are available in Spanish as well. So the ones that I mailed to our Spanish speaking families, they will be in Spanish. But on understood.org, you can click on the Espanol button and it will provide these same documents in Spanish for you as well. And so we've got our contact list. It gives all of these different scenarios and situations, right? So if my kiddo has if I have homework concerns, who do I need to reach out to? If we've got food or dietary issues, who do we reach out to? What about if I feel like there's bullying going on? Do I have a contact for that? So this is a really comprehensive contact list that really gets you thinking about different scenarios and different points of contact and who you can reach out to. So having that clear list of names and numbers or emails is really helpful to have on hand because if there is someone you need to get a hold of right away, you've got it right there. You don't have to do tons and tons of research or call tons of different people to try to figure out who to go to. So um, don't be afraid to ask those questions. Ask the team, who do I contact for these types of things, right? And get that information from them. They have to give it to you. So you just ask them, and that'll help you stay organized with your communication needs.
Como mencioné antes, aquí tenemos los ejemplos de estos formularios que ya han sido creados y que nosotros podemos obtener en la página web que se llama Understood y están en español. Entonces, si no los pueden imprimir, se les han enviado por correo a las familias. Las familias que hablan español se les han enviado en español. Aquí tenemos estos formularios que ya están preestablecidos y donde podemos poner la información de comunicación, estableciendo la fecha, el tipo de comunicación que se realizó y también tenemos el ejemplo de la lista de contactos. Esta lista nos va a ayudar mucho porque aquí podemos poner todas las personas con quien nos debemos comunicar. Por ejemplo, si mi niño está teniendo dificultades con la tarea, ¿con quién me comunico? Aquí en la lista yo puedo tener, llamar a esta persona, a esta maestra para la dificultad con la tarea. O si tengo una preocupación sobre la dieta de mi niño porque tiene ciertas restricciones de comida, ¿con quién me comunico para avisarle? Todos estos contactos son bien importantes tenerlos a la mano. Y si usted tiene dudas, pregunte. No tenga miedo de preguntarle a los de la escuela que con quién se pueden comunicar, por ejemplo, para preguntas sobre la dieta, para preguntas sobre la tarea. Ellos tienen esa información y ellos se la deben de proporcionar. Y usted una vez que la obtenga, póngala aquí en su lista de contactos para que siempre la tenga a la mano cuando la necesite. There you go. I'm not going to spend a ton of time here, but I think that just again, for organization's sake, keeping your evaluations in tab 2. So any requests you've made for an evaluation or referral, you have to provide consent to evaluate. And then, of course, the schools provide you with their evaluation reports. So just that whole evaluation process, those documents, just to have them on hand. It's great to keep those in a tab in your binder, just to kind of hold it all together. For those of you who might need support in asking for evaluations, we have different resources for writing. They have sample letters, templates that are already kind of made for you, and you can fill in the blanks there. But these are 3 different websites that have really great sample letters for the evaluation process. So feel free to kind of browse around on there and find one that you feel works for your needs. But again, that's just a great tab to keep your all of your evaluation information right on hand. En la sección número 2 de la carpeta o binder vamos a tener las evaluaciones. Ahí vamos a poner la petición de evaluación cuando ustedes han pedido una petición de evaluación, también el consentimiento de los padres porque los papás tienen que dar consentimiento para que le puedan evaluar y también todas las evaluaciones y los reportes que la escuela les proporciona. Y también, si ustedes tienen dificultad para pedir una evaluación y no saben cómo escribir una carta para solicitar una evaluación, aquí tenemos páginas web que ustedes pueden visitar para que puedan ver ahí ejemplos de cómo escribir una carta. Muchas veces ahí hay plantillas que ustedes pueden usar solamente para llenar la información. Ya están hechas, solo ustedes ponen la información que necesitan y así pueden formular su carta si necesitan solicitar una evaluación. Y toda esta información es bien importante ponerla en su carpeta y ese va a ser la sección número 2, donde va a ir la información de evaluaciones. So now there's the IEP, right? So obviously we want to keep that document in the binder so we can always refer back to it. And in that section of the binder, you should have a copy of your rights and your procedural safeguard. The schools present that to you every time you have an IEP meeting. If you have a copy of those, and you keep that copy because they give you the procedural safeguards every time they're required to, you can always let them know that you have a copy of it, and it can save you a whole bunch of paperwork for every time you go to a meeting. The schools provide you with those. And so that should just be filed on top of the actual IEP. Then you want to include the student's IEP, of course, any prior written notice for each meeting related to the IEP. So a school is required to have to give you
prior written notice before coming together to look at changes, placement, etc. Anything they want to talk with you about regarding the IEP, they have to give you prior written notice. And then, of course, any IEP notes from the school, your own IEP notes, and any updates or changes to the IEP. Just keep all of those things in section 3. So all things IEP related and notes about that IEP. En la sección número 3 de esta carpeta o binder vamos a poner todo lo relacionado con el IEP. Aquí va a estar, por supuesto, el IEP de su niño. También tiene que mantener ahí una copia de sus derechos y de sus protecciones como padre. Esta se la proporciona la escuela. Y si usted necesita una, pídala y ellos se la pueden dar en cualquier momento. Aquí vamos a guardar también cualquier notificación para una reunión porque la escuela le tiene que mandar notificación previa por escrito cuando va a haber la reunión o cuando van a hacer cualquier cambio a la IP o cualquier modificación a los servicios, ellos le tienen que avisar por escrito. Entonces guarde todas esas notificaciones ahí. Ahí guarde todas las notas de la escuela en relación a la IP y todas las notas de usted también que hace usted mismo en relación a la IP. También guarde cualquier cambio, cualquier modificación o actualización que esté relacionado con el IEP, va a ir ahí en la sección 3, que es la sección del IEP. So in section 4, tab 4, it's great to keep your report cards and progress notes in your binder so that you have access to them. You can see clearly what progress has been made according to the reports. And then just a couple of things to note that progress reports on IEP goals, they must be sent as frequently as progress reports are given for all students in general education. And so just know that a lot of times we have, when you're developing this plan and as an equal part of the IEP team, you can make requests. They can't always guarantee. Your request, right? If you say I want progress reports each week, well, they don't have to do that. That's not an obligation. They have to send it as frequently as they send other progress reports. But they can often, because you have a student with an IEP, you may be able to request that they send you an update once a month or maybe even every couple of weeks, just to let you know how it's going with the with your every school teacher, what they're working with and how many students they're dealing with, etc. It all differs, and homeschool communication will differ with every school and every homeschool relationship. But just so you know how frequently they are guaranteed, so that you can be mindful of that. If it's been 3 or 4 months and you haven't gotten a progress report on your kid's IEP, and maybe you have no idea if your child's making appropriate progress, which is what he or she is guaranteed through special education law, then how are you going to then figure out how, if you don't know if they're making appropriate progress, then you don't know if you need to be serving them in a different way, right? If we need to change things up, add additional, work on this particular subject more than this particular subject at home because they're making progress here and not here. So you need to be informed of those things, because again, it's the school's responsibility to provide all the supports and services your child needs in order to make progress. And if they're not providing you with progress reports, then we don't know where we stand. And then we're all confused at the next IEP meeting when the team says, I'm sorry, but your kiddo is not making progress in these areas, and we may need to look at a different placement setting. That's not fair. So you staying organized and staying on top of your child's progress and the frequency of the progress reports coming in is going to make a big difference in your child's ability to make meaningful progress. So keep it all together.
And then I will show an example of an IEP goal tracker, which is basically just a cheat sheet of IEP goals. And based on the progress reports you're receiving from your school, you can start noting what the progress is and any questions or concerns you may have that you can communicate with the team so that they can start implementing maybe different tools or strategies to help foster progress, if that makes sense. Aquí para la sección número 4 tenemos los reportes de calificación y los reportes de progreso, las notas donde nos dicen cómo va progresando nuestro niño con sus metas del IEP. Y estos reportes de progreso se deben de proporcionar al mismo tiempo que se proporcionan los reportes de progreso de los otros niños en educación general. Y muchas veces, si no estamos recibiendo esos reportes de progreso, entonces no nos podemos dar cuenta de cómo van avanzando las metas que se establecieron en el IEP. Por eso, si ustedes no reciben ese reporte de progreso, por lo menos cada vez que los otros niños reciben sus reportes, deben de hablar con el personal de la escuela y decirle que les manden el reporte de progreso de cómo van avanzando hacia las metas de la IEP, para que después, cuando vayan a la reunión de la IEP, no les digan, lo siento, pero si niño no está haciendo progreso y tenemos que cambiar la asignación. Eso no es justo, porque si ustedes no sabían que su niño no está haciendo progreso, entonces, ¿cómo lo van a ayudar? Por eso, mantengan aquí el registro de todos los reportes de progreso y también si no están recibiendo esos reportes cada cierto tiempo, hablen con el personal de la escuela y pídanles esos reportes. Tampoco es posible que se los den cada 2 o 3 semanas, pero sí deben de hacerlo por ley cada vez que mandan los reportes de calificación y de progreso para todos los niños. También deben de mandar su reporte de progreso para el IEP de su niño. Más adelante vamos a ver un ejemplo de una página que nos ayuda a mantener el récord de este reporte de progreso. Ahí vamos a ir poniendo cómo se va estableciendo este progreso para la meta de la IEP. Thank you. And Leticia, I have lost your video. I just see your name up on There this. we go. Oh, there we go. Mhm. Perfect. Okay. And this is just an example of the goal tracker. And this page was emailed to everybody or mailed to you if you needed it. But this is just an example of that goal tracker where you're looking at the goal itself. You're looking at the present level where she is right now, and then you can start to note, oh, these are some of the steps, the benchmarks now that she's here. This is what we think she'll be doing soon enough, or what she is doing, and then you can note um, any observations you have or questions for the school. So this is just a way to help keep you present, informed, and then on top of your child's goals, and making sure that if there are any concerns or you're making observations and not seeing progress, then you have those notes available to ask the school. Y aquí tenemos el ejemplo del que les hablé anteriormente. Esto es un ejemplo para que veamos cómo podemos mantener ese registro para poder ver cómo va avanzando el progreso. Tenemos la meta, tenemos también el nivel actual en que se encuentra el niño y luego tenemos esos puntos de referencia que nos van a ayudar a ver cuáles son esos pequeños pasos que estamos haciendo para avanzar y las observaciones para que si vemos que no hay progreso, entonces podamos tener esa información rápidamente y ver qué está pasando con el progreso, porque no se está presentando. Esta es una manera de hacerlo, es un ejemplo. Se les envió este formulario para las personas que lo quieran usar y solo es un ejemplo. Hay otras maneras de mantenerlo, pero esta es una buena manera de mantener ese registro del progreso del estudiante.
So sample five is, tab five is about sample work. It's really important for you to file samples of your child's work that show signs of progress or signs of concern. When you have that IEP meeting, you can show tangible examples of where you may have a question or a concern, or if they say your child really hasn't made progress toward this goal, you actually have a current example of that says, yes, my child is making progress toward this goal. And it may be homework from your school. It could be even some work that you do at home with your kiddo to show them that in this particular environment or with this type of instruction, as you can see, here is an example of how she is able to complete this. Maybe modifications need to be made to your child's work at school. So, by keeping examples of the work that show both progress or areas of concern, you're able to, again, visually help the school understand your train of thought and where you may have questions or concerns. If your child is participating in a general education placement setting, um, make sure that you're requesting examples of appropriately modified work to file in this section. We want to make sure that your kids have access to work that represents their IEP goals and that work has been modified to them there as individuals. It is okay for your child to be working under grade level. Your teacher is not responsible for getting your child up to grade level with when your child has an IEP. And so modifications can be done to the typical, curriculum so that your child has access to the content itself, but that it's modified in a way that works with that learner's profile and focuses on that learner's particular goals. So make sure that if your school is supposed to be modifying work specifically to your child and his or her IEP goals, that you have examples of that. A lot of times, work is not being modified, and so if the school says your child's not making appropriate progress, and you are showing examples of second grade math on a worksheet where your child's still working on number recognition from 1 to 20 or counting in one-to-one correspondence, you can say, well, of course my kid's not making progress because this is the work you're giving him. This demand is not appropriate. This work needs to be modified to help my child focus on his IEP goal of recognizing numbers 1 through 20. It's okay that he's doing the same work as the other third graders in class. His work can be modified. And that's a big one. And if you have further questions about that, if you do have a child in general ed and you have questions about modifications, that's a whole other workshop. But I'd be happy to address those with you. And then, if you can update those monthly or each progress report, just to make sure you have current examples of the work and you can kind of track progress, right? So if you see a worksheet from the beginning, when you started collecting examples, and then the one on top is actually showing the progress that student has made. Now you have an organized, tangible examples of the work your child is doing that helps bolster, your vision for your child and your advocacy for your child's education because you came prepared with examples. En la sección número 5 vamos a poner los ejemplos de los trabajos de nuestros niños. Es importante tenerlos archivados, estos ejemplos de los trabajos, para que podamos tener un registro si en caso de que tengamos alguna preocupación porque no están mostrando progreso, ahí podemos ver el tipo de trabajo que están haciendo. Y también si su niño participa en una clase de educación general, es importante que le pida los ejemplos del trabajo que está haciendo
enfocado a los maestros porque el trabajo debe de ser modificado. Si eso se especifica en su IEP, entonces el trabajo debe de ser modificado para su niño y usted debe tener ejemplos de esos trabajos modificados que está haciendo el niño en la escuela. Y los ejemplos deben de estarse actualizando, deben de estarse renovando por lo menos cada mes o cada vez que reciba un reporte del progreso del niño. Y esta sección es muy importante porque los ejemplos del trabajo que está haciendo el niño nos van a ayudar a mostrar a los maestros si es que hay progreso. Muchas veces los maestros pueden decir que los niños no están mostrando progreso, pero si nosotros tenemos ejemplos de los trabajos que están haciendo, que muchas veces sí muestran progreso, entonces les podemos demostrar a ellos de que los niños sí están progresando y tenemos ahí las pruebas a la mano. Por eso la sección número 5 es bien importante de mantener todos estos registros de los trabajos que están haciendo los niños y especialmente si los niños necesitan trabajos modificados porque están asistiendo a una clase de educación general, es importante verificar que los maestros sí están modificando sus trabajos, porque está bien si su niño no está al nivel de grado en el que está, por ejemplo, si no está a nivel de segundo grado, está bien, porque ellos tienen derecho a que les modifiquen el plan de estudios para que se adapte de manera individual a sus necesidades. And tab 6, we have behavior. And behavior is a pretty sensitive piece when it comes to our kiddos with Down syndrome and school and participating in school. We know that behavior communication, and we know that a lot of students with Down syndrome have limited means to communicate. And we all understand how frustrating it is to have something to say and not have a way to say it or feel like you're being heard. And that can cause certain behaviors. Also, inappropriate demand. If the demands on a student are greater than really what that student has the capacity to take on, that's going to cause frustration. And then without the communication and ability to be able to say it, we're going to see behaviors. So behaviors often impact our students with Down syndrome. Many of our students, by the time they're in grade school, will have a behavior intervention plan because we start to see certain behaviors. Some of our kiddos are sensory seeking. They may be a little dysregulated and they might need a plan in place just to help them understand clear expectations, follow through, be able to have sensory breaks or just breaks, in general when they're feeling overwhelmed or overstimulated. And so a lot of our kiddos have a behavioral intervention plan. The reason behavior is so important is because it can impact placement. It can also impact the disciplinary process. Our students with disabilities are better protected if the disability they have is causing a behavior. And so, if your child is receiving a lot of disciplinary action, it's important to understand what the school is reporting, what the scenarios are, so you can make sure that it's not their disability that's impacting this behavior. And then also we want to stay on top of behaviors and make sure that if your child does have a behavior intervention plan, it's being implemented with full fidelity so that your child can stay on task and can attend. And there's not this push to go to a different placement setting simply because a behavior plan's not being implemented in the right way and that student's not being supported in the way he or she needs to be. So if some of you are probably not dealing with this quite yet, but it's important to be aware of it. And so in the behavior section, you may just want to have your school's code of conduct. If you do have a behavior intervention plan, keep it there with any notes or logs you have relating to behaviors at school. Sometimes one-on-one aides will send little notes about behavior once, sometimes daily, sometimes once a week. You may get just little general tidbits, right? Maybe a teacher calls and says, your child is acting up in class.
take those notes and make sure you document everything like we covered before, and just have this piece ready, just in case. It's always important to have an understanding about how behavior impacts your student or your child with Down syndrome, and how your child is protected, but also how your child could be forced out of a current placement due to behavior. So that's why it's important to stay on top of it and keep it organized with its own section in the binder. Para la sección número 6 tenemos el comportamiento. El tema del comportamiento puede ser algo sensitivo porque muchas veces nuestros niños con síndrome de Down reciben muchas notificaciones de mal comportamiento y a veces son excesivas. Entonces, como padres tenemos que entender cuál es el código de conducta de la escuela. Es importante tener esta sección de comportamiento para mantener un registro de todas las veces que quizá nos llaman los maestros y nos dicen que el niño se está portando mal. Siempre hay que registrarlo en esta sección de comportamiento del binder, porque también es importante saber que nuestros niños tienen protecciones adicionales. Nuestros niños con síndrome de Down tienen protecciones adicionales en cuanto al comportamiento, porque muchas veces si ellos no se están portando bien, puede ser que eso esté relacionado con su discapacidad y tenemos que estar al tanto de si ellos están siguiendo estos reglamentos de comportamiento de acuerdo a las necesidades específicas de nuestros niños. Y el comportamiento puede tener un impacto en la asignación que le dan a nuestros niños. Por eso es muy importante estar al tanto sobre cualquier problema de comportamiento que esté sucediendo en la escuela y mantener un registro con todas estas notas relacionadas con el comportamiento. Muchas veces los maestros se van a basar en un comportamiento para querer sacar al niño de un programa o mandarlo a otra asignación, pero si nosotros tenemos todos estos registros y vemos que a muchas veces el comportamiento puede estar relacionado con su discapacidad, entonces ahí podemos abogar por ellos. Por eso la sección número 6 es bien importante para mantener un registro de todo lo relacionado con el comportamiento de nuestro niño. And so finally, just some helpful tips for you guys and to continue with the organizational piece. So it's important to file a printout of any important IEP related timelines. I did send that out to everyone as well. Let's see if I can minimize this for a second and pull this guy up. Let's see. Second. So here's an example of the special education timelines in California. You'll have to excuse me, three giant dogs just ran into the living room. So if it sounds rough out here, that's why. This is a printout of special education timelines. With these timelines, you understand how long you have for the school to get back to you about certain requests, the amount of time it takes to schedule a meeting or an evaluation, all of these things. This has tons of information. And so that is great to have on hand so that if you've been sending emails, you've got those printed out, you've got a timestamp on them, and you want to, let me get back to our other part here. Oops, that's not it. And you're thinking, hey, it's been quite a while since I've seen them. Geez. It's been quite a while since we've heard back. Now you've got your timeline you can refer to, and you can email the school and let them know it's been too long. Oh no, hopefully it's not doing that to me again. You know, we just can't catch a break this time. Let's see if I can just pull it up on this one. It's the way these things go. Leticia, I think that if you don't mind interpreting that, the importance of having that timeline printed out in the binder. Es importante también
Una recomendación que queremos hacer es que impriman esas líneas de tiempo que hay con las fechas límite para cada proceso, para cada paso en esto del IEP. Por ejemplo, cuánto tiempo tiene que tomar para darle una respuesta de cierta petición que usted ha hecho, cuánto tiempo tiene que esperar para que se hagan ciertas evaluaciones o ciertos procedimientos. Y aquí estábamos viendo unos ejemplos de cómo se ven esas líneas de tiempo para nosotros tener esa idea de cada cuándo deben de suceder cada ciertas cosas. Eso nos va a ayudar a mantener un récord de cuánto tiempo debemos esperar para cierto servicio, para ver cierto progreso. Si pasa más tiempo del que debe de ser y nosotros vemos que no nos responden, entonces ya sabemos cuánto tiempo ellos tienen para respondernos. Y si no lo han hecho, así podemos nosotros exigir más que nos den esas respuestas. Y disculpen, pero estamos teniendo otra vez dificultades técnicas, así que vamos a ver si podemos regresar a la presentación. Thank you. And for whatever reason, my slides are not coming up. So I tell you what I'm going to do because here we can do this. We're flexible. And I know that I just sent you a PDF, Leticia. So I'm just going to do that real quick. Ahorita, como ya no estamos pudiendo regresar a la presentación, There. Elizabeth ha enviado una información que Okay. vamos a Um, ver aquí si podemos tener acceso a la información de otra manera. Here we go. So, um, just a couple of other things. Using paper clips or sticky notes to help flag any important information or to note any questions or concerns that you don't want to bring up. I mean, that you don't want to forget. I said that you don't want to bring up. That doesn't make sense, does it? That you want to bring up at your IEP meeting. I'll correct that. And then there's also the All About Me, a one-page profile you can create for your child that gives a personalized profile for your education team. Your education team can learn a little bit more about what makes your kiddo tick, right? Not just the student with Down syndrome in the classroom. It's a student that has great strengths and a big personality, and their different interests and areas of strength and areas of need. Understanding a little bit more about who that person is really helps the team make a more meaningful connection with your child, but it also helps them become more aware of how they may be able to take different approaches to work with your child in a successful way based on what they know about him. And so having an all about me one page profile to give to your team, maybe on like a back to school night or anytime really, just so they can understand a little bit more about your kiddo is really helpful. Keeping a vision statement as a reminder of why you're doing all this work, right? What do you want for your child? What do you want for your child through his education journey and beyond? And if you can really think about that vision and think about what you envision for your child in his future, then that helps reinforce and empower you and build your confidence to know that you're doing all this work and staying organized and on top of things for a very good reason. And just remember, don't be afraid to ask questions anytime along the way. Questions lead to answers, which lead to awareness, education, and empowerment. And that's what we're all about here, empowering you to be your child's best advocate. Otra recomendación que les podemos hacer es que tengan clips y que tengan notitas para separar la información que consideran más importante y la traigan a la reunión de la IEP para que no se les olvide esa información precisa que ustedes quieren saber. Sepárenla y siempre tenganla a la mano en la reunión de la IEP. Otra recomendación también es que creen una página que se llama Todo sobre mí,
En inglés es All About Me, todo sobre mí. Ahí pueden poner lo que le gusta a su niño, cuáles son sus intereses principales, cuáles son sus áreas de fortaleza, sus áreas de debilidad y creen esa página que se llama Todo sobre mí con toda la información de su niño y se la pueden dar a los maestros para que ellos sepan más sobre su niño, para que no solamente sea un estudiante más que tiene síndrome de Down. No, ellos ahí pueden ver qué es lo que su niño hace, qué es lo que le gusta, en qué es más fuerte, en qué necesita más ayuda y denles esa información a los maestros. También mantengan la visión que tenemos. Siempre recuerden por qué estamos haciendo esto. Siempre piensen en qué futuro quieren para su niño, qué educación quieren, qué es lo que quieren que él obtenga durante su educación y más allá, porque eso les va a dar la motivación para seguir adelante, para seguir haciendo todo este trabajo, para seguir abogando por nuestros niños. Y recuerden, no tengan miedo de hacer preguntas. Siempre infórmense, estén al tanto de lo que está pasando. Si tienen dudas, expresen esas dudas y obtengan esas respuestas que necesitan porque eso les va a ayudar a sentirse más empoderados, les va a ayudar a sentirse más confidentes y a seguir abogando de la mejor manera por nuestros niños. And these are just a couple of examples of an all about me. This particular one I sent in a link with your when you've registered and you received those PDF printouts. This is online. It's just an example, but you can literally go online and customize it right there on the page, which is nice. And then here's another example of an IEP at a glance, where you may want to provide just kind of a cheat sheet of all of the different goals and maybe some of the different accommodations that you're using at school, et cetera. That's just for your teachers and aid to have kind of a snapshot of this student and what we're working on for the student. Tenemos también ejemplos de cómo se hace esta página de todo sobre mí. Tenemos ejemplos que les hemos enviado para que ustedes los vean y también pueden hacerlo a través del Internet. Hay recursos en el Internet donde ustedes pueden entrar y ver estas páginas donde pueden ustedes interactuar, llenar la página y poner ahí toda la información para que los maestros y los ayudantes de maestro puedan contar con toda esta información en detalle sobre sus niños. And then finally, we just want to again provide you with some helpful resources. There's so much information out there, and we have some, and we're experts in the learning profile of a student with Down syndrome. But when it comes to education law, when it comes to different needs as far as writing letters or securing an advocate to help you speak on your behalf, or just diving into some different local resources for trainings and other webinars. We're all here to work together for the same cause. So Rights Law, a great special education law website. They also do trainings. A Day in Our Shoes is a really great one. It's a mom who's super motivated, and she has tons of IEP information out there, tons of blogs, different printables, webinars, special guests, everything, all IEP related. Understood, we use a lot because, again, they just provide tons of really great materials in different languages. They're easy to access, user friendly. And then don't forget about your local resources. So there's SELPA, who I mean, their job is to provide special education support specific to your district. So they have a clear understanding about everything, everyone, and everything going on in your district. There's not a specific site for them because you need to look at your local SELPA chapter, but they're a great special education resource. We've already talked and can't say enough about DREDF. They offer some amazing trainings and advocacy services as well. And of course, there's us. We're here for you. And if you have any questions relating to your child's education, I don't want you to be afraid to reach out to me.
and we're going to get you taken care of. I'm available for the one-on-one consults, or if you have any questions about this workshop or any other workshops that we've provided in the past, please feel free to reach out anytime. I did see one question up here that had to do with these slides. Yes, we are going to make these slides available. We are going to have PDF versions of these slides and the recording available on our website. And then I'm going to work with Viviana Meyer, who is really helping us connect with our Spanish speaking community. Viviana and I are going to work together to get all of these slides translated so that we can allow all of our families to access this information. So we're working on that. Por último, queremos ofrecerles algunos recursos para que ustedes estén mejor informados. Tenemos diferentes recursos para que aprendan más sobre la ley de educación especial. Hay un recurso que se llama Rights Law y ahí pueden obtener información sobre todas las legalidades de la educación especial. Otro recurso es uno que se llama Un día en nuestros zapatos. Este fue desarrollado por una mamá que está muy motivada y ella decidió hacer esta página con información sobre el IEP. Ahí pueden encontrar diferente tipo de información que pueden imprimir, pueden ver también hay talleres en la web con información sobre el IEP. Otro recurso es Understood y tiene muchísima información sobre educación especial, recursos, enlaces donde ustedes pueden visitar y obtener esa información que necesitan. Y también tenemos recursos locales como CELPA, que es la oficina encargada de educación especial de acuerdo a cada área. También está DREFT, ya les hablé de esa organización que estamos trabajando con ellos. Ellos ofrecen talleres de entrenamiento y servicios de defensoría. Y nuestro departamento. Estamos aquí para apoyarlos. Nunca teman venir a hacernos preguntas, cualquier duda, cualquier cosa en que les podamos ayudar. Estamos aquí siempre dispuestos para trabajar con ustedes. Este es un trabajo que estamos haciendo en equipo y seguimos trabajando juntos. Thank you. And with that, this is the end of our webinar as far as the content and the slides. I did address one question, but if anyone else has a question, now's the time to ask. We'll just give you a second if you have any questions. Si alguien más tiene preguntas, en este momento las pueden hacer. Alguien preguntó que si íbamos a tener estos materiales disponibles de esta presentación y la respuesta es sí. Los vamos a enviar, vamos a tener también las grabaciones de este taller y van a estar en español. Estamos trabajando con Vivian que nos va a ayudar a hacer las traducciones y sí vamos a tener todos estos materiales disponibles. Y si hay otras preguntas en este momento, pueden hacer preguntas. Okay, and so in the meantime, I don't see any questions up here just yet, but if you have any additional questions, if you finish the workshop and then you have questions after that, reach out to me. Otherwise, I really want to thank Leticia for joining us today. And thank you all for your patience as we navigated a pretty turbulent Zoom meeting today. We had a few little technical hiccups, but hopefully overall, you got the information you needed. You're feeling a little bit more empowered about your role as a parent and an equal member of that IEP team, and hopefully inspired and motivated to get this information together, to get it organized, stay on top of it, learn what you need to learn about this process so that you can be the best advocate for your child. Si no hay más preguntas, entonces les voy a dar las gracias por haber participado. Y si tienen preguntas después, está bien. Mándenle un correo electrónico a Elizabeth, llámenle para que ella le pueda contestar las preguntas que tengan. Muchísimas gracias a nuestra intérprete. Gracias por la paciencia que nos tuvieron en este proceso que no funcionó muy bien la tecnología, pero esperamos que hayan obtenido la información que necesitan para sentirse más informados, más empoderados, para poder abogar por los derechos de sus niños, para poder abogar por la educación de sus niños y que se sientan que tienen más información y se sientan más confiados en cómo ayudar a nuestros niños en este proceso. Thank you so much, everyone. Have a great Muchas weekend. gracias a todos y que Gracias. tengan bonito fin de semana. All right. Thank you.
Bye bye. Bye.